situ.
Bachelor Sex, rompiendo. The Sex No Music Group.
Fundraiser Sax rompiendo. The Saxophone Music Group.
The Saxman Music Group.
This is my music group.
Music Group. The Saxman Music Group.
Okay. Hold on. Can you please just give us a moment real quick while we fix the mic? Yes. So she's gonna do the music first, and then they want. Oh. Kepler Sax, rompiendo. The Saxman Music Group.
à son genou, ô Seigneur, ou à songer tes îles sacrées les Haïti, ou à pardonner, ou à faire nous grâce, ou à songer au grand peuple sous bout de ça toujours, dans bonté ou à songer nous, dans bonté ou à sauver nous, ou à songer nous, ô Seigneur, ou à songer tes îles sacrées les Haïti, ou à pardonner, ou à faire nous grâce, ou à songer au grand peuple sous bout de ça toujours, dans bonté ou à songer nous, dans bonté ou à sauver nous. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Thank you very much. That was very beautiful. Now for the United States National Anthem, we have Lisa Murphy. Oh, see, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight all the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Thank you. Thank you. Okay, so we're still having some technical issues with the mic, so we're still waiting for Vanessa. Oh, sorry about that. Now we will be doing the Haitian National Anthem by Jackie Eugene. Yeah, they already did it. Yeah. Sorry. We're back. Okay, so here today for this fundraiser, we're here to raise money for a trade school over in Haiti. Now, Patriote de la Zone has already have their own school that they help the youth with. It's already helped impacted over 500 kids, and now they're just looking forward to expand that.
Patriote de la Zone has done multiple different things other than just helping the youth. They've had medical missions, helping with oral care. They even helped build and create a water irrigation system. Um, so, yes, they've helped in multiple different ways. Um, they also help with the disaster relief. So whenever they have earthquakes or tornadoes and those things like that, they reach out and they communicate with a representative that they have over there that helps fundraise and do all these other things that we try out here to raise money to help in Haiti. Um, So for right now, we'll come back to, again, I would like for you guys to enjoy the hors d'oeuvres, enjoy beverages and stuff like that. We are again having a silent auction. And if you haven't registered at the registration tables for the raffle, I please do advise doing so. Thank you, but for right now, we'll be back in a few minutes. Long drive, long night, the best night of my life with you right in your hand on my hand. The thought of arriving kinda feels like dying. I don't want to go home and be alone. Could we stay out? Could you drive a little slow? Don't matter where we're going, as long as I'm with you, we can take the long way. Chevy Nova, front seat, sofa, getting closer to you. Drive a little slow, don't matter where we're going, as long as I'm with you, we can take the long way. Drive a little slow, I'm ready to go home, I'd rather stay with you, we can take the long way out to the country, out of town. Let's get lost, I don't wanna be found. Let's get away now. And be careful not to crash. There's no defrost and we're steaming the glass. You in the road, have a generous shoulder. We could pull over and say we took the long way. Take the long way. Oh, it's on. It's on. It's good. It's on. What is he saying? Oh, over here? Yep, she's ready. She's gonna, you can stay up there. Okay, we're back and rolling. Now we have a music performance right now. Right next to me is Vanessa Jean-Philippe. If you could give her a round of applause, please.
That was very beautiful. That was very, 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 very beautiful. Um, Now starting off, Nawai, if you can come over here, please. I'm gonna have Nawai come and speak about some things. He's a board of the Patriote de la Zone organization, and he's gonna speak more into depth about the things that they have done over the years, how they've come to, what their vision is, and how they plan to expand on in helping the youth out in Haiti and the multiple other ways they have done as well. Can we please give a round of applause for Nawai? Good evening, everyone. I'm one of the founder, first, and I was born where that school built up. Patriote de la Zone is when we grew up in the capital city. My mother died because of medical situation over there. She had triplets. There's no doctor over there. That's why I grew up without a mother. One day we came from America. We said we have to visit Haiti. We have to go where we were born. But there's one of my cousins said, there's no school there. And I'm thinking if I was grow up over there, I think I will never know how to read because there's no school, there's no medical place to go, there's no doctors, nothing. When my cousin said, why don't we try to build a school for the children over there, for the kids to learn, to become someone tomorrow. So we're getting together. That's why I'm going to call my cousin, Ed. Can you come over, Ed? Is one of my cousins. He looks like younger than me, but he's older. Then we put ourselves together. Jean-Robert François, Noël Saint-Louis, Edouard Mondestil, all we put ourselves together, Domo, to put that school over there. There's one day we're thinking, why we won't go further with that school? Financially, we could not make it. But there's someone, Gene Robert, called. His name is George. He was a teacher in Wheeler School. We invited him. He came in and joined us. He went back all the way to Jacmel. Him, Elizabeth, Father Ray, went all the way to Jacmel to see what we doing if it's true. Guys, if I tell you where that school belonged to, where we built it, you will never realize that we built a school inside a big, huge mountain. There's no way to go with your own car. The first of all, we built the school by bringing materials, blocks, cement, by horses and donkeys.
I would say thanks everyone, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, and coming over to support us. We feel that we have a privilege to see each every one of you who come in to support. Thank you very much. We are glad to receive you. May God bless you all. Thank you for your support. Thank you, Nawai, for those words. Okay, now we have Vanessa. Now we have Vanessa coming up to do her second musical act. If we could all give a round of applause for Vanessa. She's right there. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied, paysage à faire. Haïti, c'est sans café, quand monter dans même les matins, c'est sans la rose fait poser, pour fléziser la bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, Pascal Pichon avec Sodo. Acadé, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali à Zabrico. C'est mon nacelle, Big Magaya, c'est Maman. Haïti, son Marcos, Sillon, Point, Pistache grillé. Son gigolet qui coupe en force, son bouteille pour la bien glacée. Haïti, son bon prix. Son bon légume avec si, son bon dîner avec l'eau. Haïti, son bon bouillon, son soujou à tout piment, son bon cassave avec mamba, la trempé dans la casse. Haïti, son bon dombrec à mariner nos bons sauces poissons, blanc cochon au bon clé. Haïti, son bon café l'histoire. Haïti, j'ai jamais aimé, mais vivre pour cette guerre maintenant. Haïti, j'ai jamais aimé, pas des gens qui fait. Haïti, j'ai jamais aimé, mais vivre pour cette guerre maintenant. Haïti, j'ai jamais aimé. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son kata, cérémonie, son poaché, son tambour. Haïti, c'est un repos, c'est des ancêtres qui étaient pour nous, c'est là l'esclavage d'aboli, son père liberté à tout. Haïti, c'est festival, c'est tissu, c'est fête champêtre, c'est animation, carnaval, c'est ici les pages en fête. Haïti, son bon musique, son domino, son bon poisson, son rébellion, c'est la guerre des têtes. Haïti, c'est ton convite, paysan, cap saigne la peine, c'est petit machin, cap descend, y'a roumé à clavichon. Haïti, c'est Timounio, la rébellion, belle avenue, c'est l'eau, la cap descend, la terre. Haïti, c'est un bâton, un débit après 12 janvier, c'est la
Haiti se yon maman, kon sa yo rele douleur. Enfant ki jan, enfant voyan, sil konen li pa parfait. Haiti se yon bel fam ki men sil pa san pi misè, toujou fon jan ranger kon, pou tout piti li toujou fier. Haiti se tout bagay sa yo ki fè ke nou remen, même si ou la lon konen, toujou la pou nou. Haiti chéri, même kwen bagay rien ka fen kote nou, ma toujou la pou nou chéri, depuis sa lon pa Ladies and gentlemen, je dis nous bonsoir. C'est vrai que c'est un événement qui est plus salé en anglais, mais nous connaissons pour qui cause qu'il est là. C'est Patriote de la zone. C'est un gars là pour lever fonds, pour aider, parce que nous connaissons en Haïti, nous avons besoin d'aide dans toute bagaille. Et ceci, aide ça, est toujours utilisé pour aider les gens, éduquer beaucoup plus, rendre plus professionnels et aider nous surtout avec l'alphabétisation. Patriote de la zone, c'est une organisation qui est créée en 2001 avec monsieur Édouard Mondestil et puis Florence Dumont. Et à Soya, nous avons une chance pour nous recevoir sous plateau nous, pendant que nous suivons toute programmation à Soya, madame Anne Bruno, qui a bien pour le faire parler avec nous, parmi les gens qui aident, qui supportent et fondation ça, organisation ça, capable de dire, pour aider les gens surtout qui en ont besoin. Et nous avons un petit zoom out pour que nous recevions madame Anne Bruno, qui a bien pour aller avec nous. Jimmy, parce que Jimmy est déjà prêt. Hey, how you doing? Bonjour. Oh, you speak French or English? No, English, please. English? Okay, d'accord. I already say your name. Yes. You're here with us with Patriote de la Zone. How do you feel tonight? I'm so excited to be here. This is such an amazing school, such an amazing community that supports the school, and it's just really inspiring to me. And so I was thrilled to come and support tonight. Are you part of, let's say, those NGOs helping? That's the reason why. What motivates you to contribute with them and helping them with those people in need? So I, for many years, I was an English teacher at the Wheeler School. So back in, I guess even before the earthquake in Haiti, I helped to organize an open mic night. And then when the earthquake happened in 2010, we wanted to find a way to support the people who were suffering. And so we turned the open mic night into a fundraiser, which went on for many years, and it's still continuing to this day. So it was honestly, like, I love teaching, but helping to organize, we called it Hope for Haiti, open mic night. And it was just probably one of the greatest privileges of my career to be able to help, just bring the community together to celebrate just the spirit of the school. And we had students performing poetry, dancing, playing music. And every year, actually for many years, not every year, but for many years, Mr. Francois would come and would talk about the school. And it was just, I think you could hear a pin drop just listening to him talk about the work that went into creating the school and just the joy of the children who were so just so motivated to learn. And I think it really helped to bring even Wheeler together as a community, thinking about the community of Patriote de la Zone. Okay. As a former teacher, when they approach you and tell you about this project, because I see they're really going to education, helping people, and they even going for vocational, let's say,
things also. Yeah, which I How think did you is how did you receive that? So how do you receive that? Explain us. I think it's amazing. I mean, I think for me, I mean, I taught English, so literacy is really obviously very important to me. And I think, again, like we sort of we don't think about the privilege that we have. I don't think my students really think about the privilege of just, it's just they take it for granted, being able to learn and being like learning how to read. And I think, just that this was something that wasn't available until this school was created. And with the vocational training, I think it's amazing as well. I'm someone who cares very much as well about crafts and about, Mr. Milkowski was telling me, George was telling me about the kind of sewing like initiative and all of that. I think it's fabulous that there's a literacy component, but it's also helping to launch people into careers. So. Perfect. As I can see, you were in Haiti after the earthquake, right? I was not. I have never had the privilege of going, but I know George did, and he was able to go and help take pictures and video that we used every year for the promotional materials for our event. But I have not been able to make the trip. Okay. After the stripe, when they explain you what they doing, the way they receive the project as a teacher, what do you teach them? What is the magic sentences you're telling them just to help to keep them motivated? Because we know that Haiti is not really easy when it comes to project. Where exactly they explain me they doing it, it's on top of the mountain. How do you do as a teacher to keep them motivated and keep supporting them? To support the efforts of the school? Right. Yeah, I mean, I think just the concept of that here's, as the gentleman was just speaking earlier, this is a school that's in the mountains where, it's not an easy walk to get there. It was no small task to get a water source to the school, all of, to be able to provide lunches, because so it's just, again, we who take so much for granted about how easy it is to kind of turn on the faucet and get water, or just, you go to school when you're a certain age, and to think about the efforts that those students and those teachers and the people who created the school went to, I think it's very eye-opening for the students that I've taught over the years, and has really, I think it's motivated them and to appreciate the privilege that they have. I hope so. I see. I know there's a lot of things going on the program. Last question for you. With the support that the Patriote de la Zone is receiving, how do you see them achieving their goals in the next maybe 5 or 10 years? Do you think they will be able to do it? What are your expectations to that? Well, I have a lot of faith in this school and in these organizers. I am inspired by them. I hope that more people learn about the school. I hope that there's an awareness of this amazing place and what has been going on for so long in the aftermath, and even while there's like difficult things happening in Haiti, and it's not an easy time, I think, for people in Haiti, but again, just such an inspiration, and I hope that more people learn about it and contribute and get involved. A message for those who will learn about it and who maybe will coming to support, a message for them before you go? I would just say Patriote de la Zone is an inspiration, and I hope you learn more about it and contribute. Thank you, Mr. Bruno. It's a pleasure to have you. It was a pleasure to meet you as well. It's a pleasure to meet you. All right, thank you very much. And you enjoy the show. Okay, we're going to back following the program for tonight. Nous allons retourner puisque c'est plus en anglais que interview à plusieurs parce que en pile monde ça pas parler créole, il pas parler français, c'est plus en anglais. Monsieur certain, n'a gagné des brèves traductions qui permettent que nous comprenions qui ça qui a dit dans gala fundraising ça qu'a fait dans Long Island, dans Rhode Island à cela. N'a retourner avec vous Fritz pour nous suivre cette programmation, n'a retourner pour cette interview. Restez connectés.
No. Good evening, everyone. My name is Joshua Pierre-Louis, and I'm so happy. I'm so honored to be here to play at this special event. And I'm glad that Bishop Noy invited me. And I'm going to be playing a song. I hope you like it. Thank you. C'est interview, ça l'a fait en créole. Ça qui vous fait en créole, a fait en créole. Ça qui vous fait en anglais, a fait en anglais. Dans l'intro, moi, j'ai mentionné deux mondes qui sont membres, disons, qui sont fondateurs. C'est grâce à eux-mêmes qui fait que l'organisation, ça allait exister. Nous t'ai parlé d'Edouard Mondestil, et puis il y a aussi Madame Florence Dumont. Et pour le moment, ça, nous avons avec nous Monsieur Edouard Mondestil, qui n'a pas dit bonsoir, qui n'a dit bienvenue. Bon, c'est lui-même qui t'a dit nous bienvenue parce que c'est la cas où nous venons pour une cause. Monsieur Edouard Mondestil, comment est? Très bien, grâce à Dieu. Et nous-mêmes? Bon, nous, notre en forme, ça fait nous plaisir là avec vous. Nous sommes patriotes de la zone qui paraît en 2001. Donc, m'a fait un petit soir parce que c'est eux-mêmes qui parlent plus ou moins expliquer mon yo. Alors, qui ça qui t'a animé nous, encouragé nous, poussé nous, venir avec une organisation comme ça, surtout pour aider le monde? Allez, bah, une petite histoire de patriote de la zone. Comment tu fait venir avec l'idée ça et puis concrétiser? Alors, l'histoire, c'est un monsieur qui est Jean-Robert François. C'est famille, c'est cousin nous. Et puis, monsieur a une idée dans la tête. C'est lui qui est venu avec l'idée. Il était en vie à le battre un petit tente Claude Bois, à petit pour aider une dizaine de personnes. Les monsieur venaient avec nous, moi-même, personnel. Moi, je dis non, nous ne pouvons pas le bâtir tente. On a créé une organisation avec toutes les femmes qui sortent dans Jacques Mel. Et puis, c'est de là que nous dérapons. Et puis, nous commençons à remplir papier pour mettre l'organisation en non-profit. Et puis, après ça, de là, et puis nous dérapons. C'est comme ça nous dérapons. Et puis, nous disons non, nous ne pouvons pas bâtir une petite tente pour quelques personnes. Si nous battons l'école, nous battons l'école capable à least minimum 350 personnes pour nous capable d'aider. Et c'est comme ça nous déraper. Et puis nous commençons dans le fundraising. Et puis c'est comme ça que nous arrivons à commencer le projet. Mais moi, nous parler de Jacques Mel, Sud-Est PIA. Est-ce que c'est parce que ou même au sorti Jacques Mel qu'il faut choisir ou bien c'est juste un choix que nous sentissons là l'Itaka mieux qui fait nous décider de faire comme ça? Est-ce que vous sorti Jacques Mel? Oui, moi sorti Jacques Mel exactement côté l'école là. C'est là nous sortis. Nous tous qui fait groupement, ou de nous 7 qui fait groupement, nous tous sortis dans la même zone. C'est frères, sœurs, cousins, cousines. Nous sortons dans la même zone. OK, nous nés dans la zone, nous pas grandi dans la zone, mais nous sortons dans la zone qui raison que nous t'es jugé bon dans le bâti l'école là l'autre bord. Alors, en parlant de zone ça Jacques Mel et monsieur que grand pile monde Jacques Mel qui a regardé nous à Soya, Sonic Son Live ou bien Groove FM. Moi-même tout moi sorti Jacques Mel, c'est dans qui zone dans ville Jacques Mel là? Nous sortis Platon Gosselin. Dans Monverjon, côté de Monverjon. OK, c'est là nous sortis. Et puis, c'est là nous sortis. Alors, sincèrement, l'idée qui cause dans le bâtiment l'école là, c'est parce que l'école est tellement loin avec zone là, qui fait nous dire, tout le monde est en train de faire une journée, qu'on fait 3 étapes marcher, puis à la éducation. Nous dit non. Nous pouvons bâtir l'école dans la zone et il y a tout le monde capable de prendre pain de quotidien dans la zone. Exactement. Après, nous paraît en 2001 et puis nous commençons dans l'éducation. Est-ce que nous avons l'autre bagarre encore, l'autre côté encore, nous intervenons? Oui, nous commençons dans l'éducation. Alors, forme de premièrement, non seulement nous finissons bâtir l'école là, et dans le même côté à tout, nous avons l'église, l'église de Dieu, qui est dirigée par pasteur Fritz Simon Joseph, qui était venu dans un projet qui est dans le bâton de l'église dans le même côté. Et après ça, Kounia, ils viennent organiser, l'autre team est arrivé en classe avancée, ils n'ont pas un côté pour y aller. Kounia a décidé pour bâtir un autre building pour capable apprendre un métier que de capable vivre pour la vie. Alors, nous sommes dans l'éducation, nous rentrons tout dans la cause professionnelle. De moment que nous démarrons avec le projet ça,
rive jodi à là, est-ce que nous avons un effectif de combien de petits monde nous aider à apprendre lire écrit surtout dans zone ça que nous choisissons mettre l'école là? Bon, actuellement, nous sommes capables de nous avec 550 personnes l'école là. Alors, ça passe qui finit déjà, fini, mais ça actuellement que l'école a 550 personnes. Et mais c'est raison, l'école a été fondée, elle est arrivée avec certificat. Mais puisque l'autre monde a fini, en pile parents pas de moyens pour voyer dans la capitale, dans la secondaire. Et puis c'est raison que nous venons augmenter des classes, nous faisons 6e à 5e. Qui vient augmenter. Après ça, qui c'est ça, l'heure fini, nous te dit, il n'y a pas qu'à arrêter chita dans le monde comme ça. C'est raison que nous créons activité que pour nous capables ouvrons notre building professionnel que nous capables d'aider. Peut-être nous capables de survivre avec la vie en Haïti. Nous connaissons question organisation, joindre fonds pour aider les gens qui vraiment besoin, disons besoin de commencer de zéro. Ils n'ont pas vraiment gagné aucun moyen pour aider tête. Comment ça arrive possible? Et qui message pour tout le monde qui attendait là, je dis surtout parraineurs ou bien monde qui capable d'aider l'organisation, qui message vous voulez que qui contribution au plus besoin dans le moment pour capable réaliser ce gain comme projet? Bon, contribution nous besoin actuellement c'est raison ça ouais Fundraiser a fait là, c'est parce que building n'a été bâti déjà. Ça nous besoin de mettre peut-être une douzaine ou deux douzaines de machines à coudre dans le centre là. Et puis, il faut que zone n'a pas de lumière, pas de faut un panneau solaire, il faut un inverteur, batterie, tout genre de choses comme ça pour nous fonctionner. Et n'importe qui t'a aimé aider nous, il y a bienvenue. C'est vrai que nous connaissons la situation actuelle pays. Li capable de décourager les gens qui t'a continué, qui t'a voulu aider. Surtout dans une zone comme Jacmel, que tout est passé par Port-au-Prince. Comment ça arrive possible? Est-ce que nous toujours continuer à aller, surtout dans la ville de Jacmel, continuer des gens? Oui, nous pas voyer tellement bagaille aller, mais nous toujours continuer à Jacmel parce que nous toujours entrer par puisque dans le sud-est lié, nous toujours entrer par Saint-Domingue, nous entrer par dans le sud-est là. Et puis, nous fait ça que nous pouvons faire, oui, nous toujours aller. En parlant de l'école professionnelle là, M. Modestil, qui le nous, ou bien est-ce que nous avons un effectif déjà, de monde qui professionnels que nous déjà prêts pour nous desservir, l'essentiel, nous avons besoin de joindre moyens, fonds, pour que nous réalisions ça. Nous avons un professionnel captant nous, oui, mais on connaît. Pour l'école a dérapé, en septembre, nous sommes supposés inaugurer l'école là. À l'école là, alors. L'école professionnelle là, centre professionnel là. Nous sommes inauguré en septembre, mais nous avons des professeurs captants nous, ou connaît qui Jean Bayoye, parce que le professeur vient travailler, chaque mois, il faut qu'il y ait un petit bail qui rentre dans la main. Ce qui est normal, après une fin de machine, on a tout besoin d'aide pour nous voir si nous sommes capables de les professeurs là, les petits là. Si possible, nous sommes capables de faire une chance, un plat manger tout, durant, il n'y a pas de tout le temps, fait sens. Monsieur Modestil, c'est un honneur de rencontrer avec vous. Surtout le monde qui a fait des bagages qui sont très importants comme ça pour le pays. Nous connaissons que y a une valeur que nous ne pouvons pas mettre aucun prix sur eux. Qui message pour tout le monde qui a gardé à soi et le monde qui t'a voulu aider aux organisations qui t'a voulu continuer aider qui t'a voulu continuer marcher avec Patriote de la zone. Bon, sincèrement, ça me dit tout le monde qui t'a voulu donner quelques aides parce que l'on dérapé, nous te dérapé avec quelques petits fonds que nous chaque monde qui est dans poche, nous mettons tout ensemble et puis après ça nous commençons à faire des fundraising que nous finissons en dépenser presque 80 000 $ pour nous bâtir l'école là. OK, c'est comme ça d'entrer, mais c'est pas aucune compagnie aide l'autre compagnie, l'autre aide nous des monde. C'est fundraising avec ça bon Dieu bon dans poche nous te fait. Ça veut dire que tout le monde qui t'a aimé aider nous bienvenue, capable de contacter nous ou bien pas les bail téléphone pas moi personnel, mais quand même il y a Noël Saint-Louis, il y a Jean-Robert François, il y a monsieur blanc. Ou bien vous capable d'aller sur patriote-de-la-zone.org. Exactement. Et puis il y a pour toute information et puis vous capable de toute information vous capable contacter nous. Exactement. Merci beaucoup monsieur Modestil, c'est un plaisir, c'est un honneur et puis nous souhaitons bonne continuité. Nous souhaitons Kembela. D'accord. OK, d'accord. Monsieur Modestil, fondateur Patriote de la zone.
Okay, that was a wonderful fashion show. Also, I'd just like to remind everybody again about the silent auction that we do have. QR codes are on the table. I also like to give a shout out to our sponsors today: Rhode Island, Styling with Rose, Body and Soul Inspired Personal Training, Groove FM, the Wheeler School, St. Joseph's Church of Newport, Elmwood Ave Church of God, as well as Mad Dog. Now, soon we will have a second fashion show coming up as well in the downtime. Patriote de la zone, nous là pour gala fundraising dans Rhode Island. Et nous connaissons que il y a pile monde là qui est important pour Patriote de la zone, qui vient parler de l'expérience, qui vient encourager nous, qui vient motiver nous sur ça que il a fait pour aider la population, surtout dans le département sud-est pays. Nous avec Kounia Ritzma, c'est Mondestil, qui est secrétaire Patriote de la zone. Ritzma, bonsoir. Bon, c'est où que tu as dit bienvenue, mais je bienvenue dans le micro. Merci, bienvenue. Alors, ça fait nous plaisir avec nous, surtout pour Cosa, Patriote de la zone.
Intégration dans Patriote de la zone, comment ça t'est fait? Ah bon, je vais répondre en anglais parce que anglais c'est la première langue. So, could you repeat one more time? Et intégration avec Patriote de la zone, qui ça qui t'a motivé à embrasser une cause comme ça? Oui, so lem te petit, mon papa Edouard Mondessil t'es dans Patriote de la zone. So depuis lem ap grandi, moi t'es involved a lot dans fundraiser yo. Depuis lem petit. Ou ka dire en anglais, ou ka mélanger de anglais, créole, aucun problème. Okay, merci. I grew up a lot watching my father raise money for the school. It really motivated me as a kid. It really showed me that not everyone is lucky to belong to a country where you can go to school. I was fortunate enough to be born and raised here, so I went to school pretty much all my life. And I think the older I got, I realized many people don't have the same opportunity. So what motivated me to join was the work I saw my father do. And I want to be part of that work to give other people, especially from my father's childhood, the affordability the opportunity to continue school. Being motivated sometimes with helping people require a little bit of visit those people in need to feel like motivated, because based on the privileges you have, they don't have to motivate you. Yeah. Have you been to those places where Patriote de la Zone is working? Yes, absolutely. I went as a kid to where my father was part of the Patriote. Before even the school was built, they were even in discussion about where the school was going to be built. I was there. I was in the mountains of Haiti, where that conversation was. And I went again, to visit when the school, l'école la fin bâtie. I was there, and I saw the kids. They the way they run up and down the mountain. It's like racing. Yes, it makes you realize how out of shape you are. Yeah. And those kids will be up and down in a couple seconds, and it was amazing to me to see all those kids and the positive opportunity we were able to, partage in la vie. So for those kids, what they do easily, like what is their daily life, is going to be a big challenge for you. When it comes to running or climbing the mountain. Yeah, just traveling up and down the mountain by foot is very much an experience by itself. The last time you went there, when you see those kids that your father is helping with Patriote de la Zone, what was your first impression? Those kids had such a joy in their lives. Like I think it was the appreciation of, even if you didn't have a lot, there was this joy, unbridled joy that they had, which is so inspiring. To know that, maybe their parents are struggling to give them opportunities, but they found joy in everyday life, and I think that's absolutely amazing. That brings me joy. Is there, those kids, they all have great stories to tell. Is there any story they tell you that really caught your attention, if you remember? Oh, man. There was, when the few times I went, there was one time we went during report card day, which is apparently a very stressful day in a Haitian kid's life. The kids, I think, were all nervous, so they didn't really talk much. But I've had a few times where I was there in the church, I was there in the school, and parents would come in, and after learning the results of their kids, this one woman, she pointed to one child. She was like, and then she had another kid. She goes, and I was like, oh my goodness. But it very much echoed what happened growing up for me. So I found a commonality between that. Besides school, education, I see that you guys now try to go to the professional field with them, helping them after school. I mean, you graduate from high school, and after that, you need to have what we call your profession, surtout en Haïti. I see that, guys, you are involving in this too. Yes. Was that easy for you? Is that something that you really, was easy for you to get into it? So at first, I think we kind of did a survey, and we kind of realized after, these children graduate, a lot of them don't have the money or opportunity to go to Port-au-Prince to extend their education. So what ends up happening is they kind of stay home, and maybe they just learn what
parents learned, but even then it's like farming, So there's not a lot of opportunity. So to get into that, it was a lot of studying or looking into what would work for them, like at practical skills that would work for them. So things like sewing, mechanics, we wanted to look into those type of métiers pour you, pour you pour you pas capable meilleur à la vie. I mean, Pour qu'à gérer la vie, parce que nous connaissons aller dans l'école professionnelle, surtout en Haïti, c'est pas facile. It's not easy to go, but you guys decide to help them. Let's say with this vocational school, how many people, guys, you think of training or helping to become a professional? How many we think? Oh man, I think we're just starting to get lists in. Okay. I think as of right now, it's maybe a dozen or so. We're expecting a lot more because again, this is a very rural farming community. Many of them want to learn, but they want to learn. They just don't have the opportunity. So this is an opportunity for them. So I think this is a starting point. We would love to learn what the community wants to do. So far, we heard, again, sewing and mechanics. Those are the two hot topics, the two hot points. But we're looking to expand to do more because what we don't want happening is, we open a sewing class, 30 people know how to sew, next thing you know, the industry's saturated. So we want to be able to expand so that everyone has a little trade that they can barter and use to support their families. I know nowadays when it comes to social media organizations, so we are guys on social media and everything. Yeah. For those who would like to contact you to help, where they can find you guys. Sure. You can find us on Instagram and Facebook, Patriote de la Zone. And then we also have a website called patriotedelazone.org. We put up a lot of our events. And then if you want to also donate, it's on our website as well. Thank you very much, Vincent. It was a pleasure having you. Is there any particular message for those who's watching tonight and for those who's going to come to help you guys? Because this is a great cause Patriote de la Zone is doing for Haiti, for those kids in need, education, and being a professional. Yes, I would say two things. So one, if you can't afford to give, that's fine. You can only afford what you can do. But if you have the disposable income and if you want to donate, if it's even just $5, feel free to do so because all it costs to send one child to school for a year is $60 US. That's all it takes. Whereas tuition here tends to be more expensive. Haiti is a lower cost of living, so $60 is not much for us. That's maybe a bill. Yes, right. Maybe, water. It's something so easy you can do. If it's just $5, it makes a huge difference. Thank you very much, Risma Bondestil. Je me rappelle que c'est secrétaire board là, Patriote de la Zone. It's a pleasure to have you. I hope you guys continue. And then I know it's not going to be easy, but with the help you're going to find, of course, you're going to continue to help more people to be educated and being professional. Thank you so much for having me. Thank you. Thanks to you. OK. Groupe FM, Patriote de la Zone, gala pour lever fonds pour aider les gens, surtout les gens qui en ont besoin, surtout les gens. Et ils rentrent tout dans la ligne professionnelle pour aider les gens, aider pas seulement par l'éducation, aider à l'école, apprendre à lire, apprendre à écrire, mais apprendre à lire, apprendre à écrire, donc on est très facile pour capable exécuter ça qu'il a enseigné dans le métier que vous avez apprendre. Nous avons plus de gens qui vont défiler avec nous à ce soir dans la ligne interview que nous avons gagné, qui est important pour Patriote de la Zone. Vous avez pour entendre, en pile l'interview, en pile dans parler, il a fait en anglais, il a fait en créole, et monsieur certain en pile dans nous qui connecté avec nous là. Nous avons pour nous comprendre. L'essentiel, c'est aller sur page tant que Jean et Risma Bondestil se dit, aller sur page patriotedelazone.org, si vous voulez aider, si vous voulez supporter, puis vous capable aider plus de monde, surtout qui en a besoin. Restez connectés. Nous allons tourner tout à l'heure. Oh my God, Fritz is not following. You see, Fritz is not following. Jesus Christ.
qu'on met casse dans les oreilles pour le tendre, man. Combien nous pouvons mourir pour lui, pour le drapeau, pour la patrie. Combien nous travaillons pour lui, combien nous pouvons mourir pour lui, pour le drapeau, pour la patrie. Il est temps pour nous réunir. En cours tout l'autre pays, on n'a pas si temps après garder pays, nous garder Congolais. Si nous n'en dormons pas, je l'attendais. Si nous allons dans le passé, n'importe quel bien qui est souillé, premier peuple noir révolté. C'est ça l'histoire racontée. Quand si spawn de chigay yon a l'autre, ça c'est pas patriote, attendez. Discussion pas l'ouvrir aucun porte. Non, pour le drapeau, pour la patrie. Combien nous travaillons pour lui, ouais. Pour le pays. Combien nous pouvons mourir pour lui, pour le drapeau, pour la patrie. Combien nous travaillons pour lui, ouais. Combien nous pouvons mourir pour lui. Moi j'ai l'histoire, je me sous les pieds. A gen l'ambiance, il va pas souffler. Nous demandons tomber dans ta tombe. Pas j'aime yon sous, pas même yon lagon. Si j'ai un coup de poing, va te changer. La faim t'a bien tant mangé. Si j'ai un coup de poing, va te changer. La soif t'a bien tant séché. La gagne ça fait mal. L'y fait moins sentir. La gagne ça fait mal. L'y fait moins sentir. Li pa normal, sous le kiss que y'a boyo. En pile moun ap soufri pou ti gout l'eau. Li pa legal, pou yon problème l'hôpital. When nou yo ap soufri avant fè mal. Si moun yo ap mouri ak jare, quand moun yo pa gen kay pou ete. Paysan découragé planté, yo koupe kwa boule. Nou gen le ba wè Haïti krasé, nou gen le ba wè 2004 passé. Nou gen le ba wè Haïti krasé, mes amis en boué. Levez, Haïti, levez, levez, marchez, je parle arriver, levez, levez, Haïti, levez, levez, marchez, je parle arriver.
On nous prier, on nous prier, on nous prier. Pour Haïti, capable de changer, yeah, yeah. On nous prier, on nous prier, on nous prier. Capable de changer pour Haïti, capable de changer, yeah, yeah. Hey, m'a demandé qui ça me fait m'a payer, qui fait de pied pays maré. Moi pas venu là pour m'accuser, mais cependant ça m'observe, boy. Nous pas qu'un kidnapping, la ville la décline. Nous t'es dormi de porte l'ouvrir, nous pas jamber, boy. Nous pas qu'un cinglé d'eau, nous t'es couché sous dos. Qui s'est passé, qui vient de changer. On nous prier, on nous prier, on nous prier. Pour Haïti, capable de changer, yeah, yeah. Oh, m'a demandé si c'est bon fait exprès. En pile secteur à profiter. Plus ça va bon, plus ça va toucher. Haïti vient tout non business. Toute la te gen valeur. Nous pas qu'un problème couleur. Maman, papa m'te compte parler. Donc à où c'est l'eau. Gravine ciné le vendredi. Chaque dimanche sous du centenaire. La Dominicanie, t'es qu'on vient prendre exemple sous nous. Hey, ya, papa. Tout le monde chante. Plus fort. Moi dis non, 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 Haïti pas crasé, crasé. Ouvre la voie changer, oui là. Et puis moi dis la jeunesse. Moi dis non. Haïti pas crasé. Roberto, déposé coupable. Ça va passer là. Oh, oh. On est là. Oh. Ça va passer là. Chantez encore, tout le monde. Demandez pour Haïti tourner. Ça maman, papa m'te connaît. Moi Moi t'as aimé connaître. ouais, ma connaît. Demandez pour Haïti tourner. Ça maman, papa m'te connaît. Moi connaît tout. Aïe, fraternité, Pas mis ça encore. moi dis moralité, Pas mis ça encore. sécurité. Pas mis ça encore. Pas mis ça encore. Oui, pour me sauver la ville, mal Pétionville. Depuis m'rive, femme font coup de fil. Pour me dire famille que moi envie. Y'a non stress, m'a géré. Okay, everyone, we're going to start off with the fashion show. If everybody can please come to the red carpet. Okay, we're going to start off with the fashion show. All right. Did you enjoy the first part of that fashion show? All right, make some noise, make some noise, make some noise as we have part 2 of the fashion show coming up now. Ça vient d'un crétin, y a pas de magie. On s'en vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé
pousser, money pay me now. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tes babes, c'est tout droit. Ta carte tes plaques, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tes babes, c'est tout droit. Ta carte tes plaques, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai l'étal, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. Chérie, nous sous sa campé. Da, da, da. Bamele, bamele. Ah, da, da. Full BBL, baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Ah, da, da. Chérie, nous sous sa campé. Da, da, da. J'étais enchanté. Capis ça plus les compter. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas baby sinon y aura trop de débat. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose il y a trop de talent. Semaine m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Cette bitch m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est black disons alléluia. Da, da, da. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est black disons alléluia. Baby j'ai le temps fini. Vini vini pas timide. Drive en Lamborghini. Chérie nous sous sa campé. Bamele bamele. Full BBL baby. Bamele bamele. Chérie nous sous sa campé. Baby j'ai le temps fini. Vini vini pas timide. Drive en Lamborghini. Chérie nous sous sa campé. Bamele bamele. Full BBL baby. Bamele bamele. Chérie nous sous sa campé. Pas de magie, on vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis, pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si j't'ai poussé, money pay me now. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. Ta carte est plaque disons alléluia. Da da da. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. Ta carte est plaque disons alléluia. Da da da. Baby j'ai le temps vini. Da da da. Vini vini pas timide. Da da da. Drive en Lamborghini. Da da da. Chérie nous sous sa campé. Da da da. Bamele bamele. Ah da da. Full BBL baby. Bamele, bamele, chérie nous sous sa campé. J'étais enchanté. Les capis ça plus les compter. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas baby sinon y aura trop de débat. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose il y a trop de talent. Semaine m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Cette bitch m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est black disons alléluia. Da, da, da. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est black disons alléluia. Da, da, da. Baby j'ai le temps fini. Vini vini pas timide. Drive en Lamborghini. Chérie nous sous sa campé. Bamele bamele. Full BBL baby. Bamele bamele. Chérie nous sous sa campé. Baby j'ai le temps fini. Vini vini pas timide. Drive en Lamborghini. Chérie nous sous sa campé. Bamele bamele. Full BBL baby. Bamele bamele. Chérie nous sous sa campé.
Check, check, check. All right. Give him a round of applause for that great, wonderful fashion show. All right. Also, we'd like to give a shout out to our two DJs, DJ S1 and DJ Ecstasy. I just want to remind everybody for the silent auction, right? Continue to keep bidding. Reminder as well as we also have tons of posters along all the walls just to give some more history back about Patriote de la Zone. I hope everybody is having a great, wonderful, fun time. And let's continue to have a great night. All right. Thank you. Pays ça va m'aider dans pile, un petit sourire, un petit sourire. Lord, Qu'est ça qui veut pays yo avancer pour tout bon? Qu'est ça qui préfère le comme ça pour yo faire l'argent? Qu'est ça qui pas vle al voter yo pas quoi là-dedans? Yo dit c'est blanc qui mette président. C'est pas l'autre monde que nous même qui capote changement. Si c'est pas ça, nous pas font pas en avant. Et si nous tendons pour nous compter sous dirigeant. N'a pas été collé là en attendant. Si vous voulez, Haïti souris ba ou faut souris bali. Si vous voulez, Haïti souris ba ou faut souris bali. Si vous voulez, Haïti souris ba ou faut souris bali. Si vous voulez, Haïti souris ba ou faut souris bali. yeah. C'est trop facile pour une chita apton, yon pays capton, nous changer pour le passer. Qui ça difficile pour nous comprendre, si nous pas mettre ensemble, c'est nous tout cap plonger. Chita man de pays à sale cabao, ou à gérer pouvoir, ou à faire ça fait pas. Yon pays qui change avenir, capton nous sourit, pour le capable nous la vie. Si vous voulez, Haïti sourit ba ou faut sourit bali. Si vous voulez, Haïti sourit ba ou faut sourit bali. Si vous voulez, Haïti sourit ba ou faut sourit bali. Si vous voulez, Haïti sourit ba ou faut sourit bali. Pays a pas poubelle, non, non, non. Bah j'étais fatra la donne pour le pop, pour le bel. Nous qu'a fait le 12 goussi au miel. Pour touristes qui viennent visiter, faire photo citadelle. C'est dans l'union que ça a changé. Chaque petit geste compté, éducation rayon priorité. Nous besoin plus monde honnête avec bon cœur qui pour diriger. Nous besoin bonne volonté. So, si vous voulez, Haïti souris ba ou faut souris bali. Si vous voulez, Haïti souris ba ou faut souris bali. Si vous voulez, Haïti souris ba ou faut souris bali. Si vous voulez, Haïti souris ba ou faut souris bali. Fundraiser, Patriote de la zone. Wait, hold on. Come on. Come back. Patriote de la zone, patriote de la zone, patriote de la zone. Si ouais que mélodie qui ou attendez on chantrise. C'est comme ça moi senti. Moi là devant chéri m'a pégate ou capté pas fini.
Moi pas qu'à même utile. Patriote de la zone, ONG qui fondée en 2001 pour aider les gens, apprendre à lire, apprendre à écrire, et qui pas quitté là seulement, qui voulait aller tout dans la ligne professionnelle avec eux, surtout aussi là qui finit qu'on lit, qui compte finir écrire, qui pas gain moyen pour déplacer, pour aller dans la capitale là, Port-au-Prince, pour aller apprendre un métier, pour être capable de continuer à vivre. La vie, pas seulement c'est qu'on lit, qu'on écrit, mais il faut qu'on ait un fait tout. Patriote de la zone, pas camper là. Surtout organisation ça qui plus a fait parler de lui dans le département sud-est. Surtout avec Mounsa qui face à la zone côté où sorti, ont décidé de mettre l'école pour que les gens apprennent à lire, apprendre à écrire. À ce moment, nous avons plusieurs personnes qui ont défilé avec nous. Et pour qu'on y a là, nous allons recevoir monsieur Jean. Attends, plutôt le nom, ça m'échappe. Nous allons recevoir monsieur Jean-Louis Dride. Jean-Louis Dride, qui va parler nous de l'expérience PAL avec l'organisation ça. Et monsieur certain, lui qui a fait partie de l'autre organisation qui là qui peut aider les gens à apprendre à lire, apprendre à écrire. En Haïti, qui c'est une grosse cause que nous avons besoin parce que nous avons besoin de réduire tout ça dans le pays. Dride, comment est-ce? Moi bien. En forme. Moi en forme. Oui, en forme. Alors, Patriote de la zone, est-ce que c'est seulement organisation sont intégrée et qui ça qui animé pour que vous continuez à lancer comme ça? Bon, non, Patriote de la zone, c'est une organisation que nous participons là-dedans, mais nous avons une autre organisation qui est le Richard, où basically, dans le sens, nous aider les gens. Like, I just, nous make sure, like, n'aller en bas, dans le sens, pour nous bâtir un différent, like, view of life, like, by your chance, make sure, like, letting them know that, nous avons l'autre vie que ça a fait Haïti là. So that's pretty much what the focus and the goal is for us now. Richard là et then qui combine avec Patriote de la zone là. Et nous avons que ou ensemble avec Patriote de la zone en tant que board director. Et comment challenge là est, comment défi est, comment Kayo qui vient rejoindre nous face à la sélection nous fait pour moun sa yo qui besoin d'aide surtout petit moun sa yo et puis de conseils avec organisation power qui existe tout Richard. I mean, as far as pas tellement gros challenge, non, but it's just nous tous avons une seule vision pour Timoun en Haïti, so nous tous comprendre qui bigger goal là and the bigger vision, and then we come together and then nous just mettre le devant tout le monde pour tout le monde comprendre, and then where like the goal is for the kids out in Haiti, and then just to help them out. So, well, of course, there's challenges, but you know we come together and then just to make everything, you know. En tant que board director, est-ce que face à la situation pays Haïti pas ta fait nous gagnons l'autre façon de penser parce que nous pensons que mission nous ne doit pas accomplir. Well, as far as pour ça, yes. Les deux, non sens comme si because for us to go to Haiti physically is pretty much been hard for all of us. So it challenge ça kuna la nous même nous gain because we have to do it while we on the ground to pretty much help. So yes, unfortunately, yes. It like pile challenge as far as right now, yeah. Bon, espérez que tout bagage a changé, surtout dans le pays politiquement, et puis tout bagage a facilité pour que l'organisation SAYO cap aider réduire le taux analphabétisation en Haïti, surtout avec l'autre monde qui a besoin d'une ligne professionnelle pour apprendre. Donc, nous connaissons que à ce là nous là pour une cause, pour aider, et il y a plusieurs autres plans qu'on nous gagne, vision qu'on nous gagne. On met devant monde plan ça avec vision ça, surtout avec tout le monde qui a regardé nous à ce qui veut supporter tout. Okay, so plan là, you know, is basically to extend this new center and then to basically do it like a trade, giving these kids different opportunities, not just like the instruction in a sense lecture. So we want to give them like different trades where they could go anywhere in the world and then come see Yabumbagayo, they follow through because by us just giving them like different trade and as they go. So it just plants out nous même nous gain and then introducing like sportive non lot different view because that's one of my biggest like that's one of the reasons I'm on the board too to pour faire sportive là really go. Depuis quelle heure ou ensemble avec Patriote de la zone? Since I would say 2014 avec Patriote de la zone, but you know most of my thing is you know as far as the Richard là and then nous gain même vision pour tout même si Jacques Mel but bon pas c'est
quoi des bouquets dans le sens côté le supposé à, but on seule vision is just to get all the kids. So it's just ça nous-mêmes, dans le sens Patriote là, and then Richard là, so nous just a collide together pour whatever or how many kids we could help. That's the goal. En parlant de quoi des bouquets, nous connaissons que est-ce que nous gagnons des interventions nous déjà faites? Est-ce que nous avons des gens là qui pourraient parce que nous connaissons quoi des bouquets, c'est une zone qui quelque part, surtout avec réalité pays qui pas trop praticable pour le moment. Non, pour ça me dit, as far as the whole Richard part, is là that's supposed to but you know, Jean pays vin mette situation, so we already have to, you know, take a pose, you know, dans le sens pour nous camper parce que you know, there's certain things we just not gonna risk our, you know, our safety and stuff. So, but yeah, but pour Kounia, Jacques Mel dans sud la Patriote de la zone that's the focus of 550 kids that's already in school as we speak right now. Because not just where Sinka passer dans chaque l'autre zone tout pour nous faire même bagarre because that's pretty much what is the goal. It's just whatever Timon dans n'importe côté lié and then give them the right education and hopefully that we could move on to the next town, do the same thing in every town, and then hopefully Haiti Kawe vision, like that's pretty much what. En tant que board directeur, nous connaissons que gen moun qui a décidé d'aider, parce que nous avons un réseau social côté que moun sa ka connecter avec nous et un message invité à disons invité au fin bail ça et surtout ou même tout qui message pour spécialement pour yo. I mean, message pam pour yo is basically pour nous tendre tout ces moun yo parce que I feel like the kids have something to tell us. Nous même qui get un deux yo dans sens qui grand yo, but ces moun yo, if we don't do nothing with them, it would be a sad story in the future for them as far as Haiti. Everybody could see what's really going on. So I hope this is just like a stepping stone for everybody to really open their eyes and really trying to help. It don't even have to be with us, but just just start with them. And then hopefully we could, you know, come together and then make this thing a whole big thing for Haiti. Because I'm getting no stage Haiti, because it's been a while since I've been in Haiti, and I hope that I could go back. So yeah, so it's happening. Jean-Louis, c'est un plaisir de se voir. Merci beaucoup et nous souhaitons Kembe là, Kembe Red Palagé. Et nous connaissons le travail là pas facile, nous souhaitons pour continuer Kembe. Ok, merci. Ok, d'accord. Ok. Jean-Louis qui était ensemble avec nous, qui c'est board director et patriote de la zone. Eh bien, à ce là, pendant le programme a démarré, nous avons une hymne nationale qui jouait. Nous avons une jeune demoiselle qui a exécuté de très belles notes, bien sûr, non violon. Bien sûr, certains ont fait un petit gens pour nous gagner là avec nous à ce là. Et pour venir faire nous parler de lui-même qui ça le comprendre de patriote de la zone. Et puis après ça, notre ça a été décidé d'exécuter. Comment le sentit à travers notre ça parce que nous connaissons des notes vraiment et qui rentrent dans le pays à chaque fois exécuté par un patriote, par un musicien, par un autre monde qui est de l'autre côté. C'est dit que ça c'est Haïti, ça c'est identification Haïti directement. Puisque nous connaissons l'hymne national nous, et d'autres musiques traditionnelles. Donc c'est extrêmement important pour nous faire un petit parler avec les assoirs. Yeah, all right, okay. Nous as you see her beginning of tonight, right? So you saw her performing tonight. So we're going to do this little interview in English. It's going to be short. It's not an interview. It's like talking, okay? Not interview. Whenever we say interview with people, they're scared. They think that it's an interview. Interview is like exchanging and talking. Okay, she's going to tell us about her a little bit and when she started music, what this means for her to being here tonight performing. Good evening. Good evening. Your name? Vanessa Jean Phillip. Vanessa Jean Philippe. Okay, that's a real Haitian last name. So tonight we saw you performing, play the music. So how do you feel being here tonight and performing this music that really the heart of Haiti? I feel really happy because I love playing for people and I love spreading music to other people and making them happy. So when you were performing our national anthem, so do you? How long it takes you to learn it, or this is something your parents showed you? It took me a week to learn it, and yeah, my mom and dad, they both showed me and told me to give me recommendations and gave me songs to play. A little bit about the Haïti chérie, pi belle passe ou nan point.
This is the music, like Haiti. I don't know how can I translate this because Haiti chéri pi bel passe ou nan point. It's the soul of Haiti singing it, but m'pa vle traduire, m'pa bien traduire pour nous. When you were performing this music, how do you feel? Because how have you been to Haiti? No. But I feel really good being able to play a song that represents Haiti. Chanter Haiti chéri, singing or performing Haiti chéri. How many more songs of Haiti, like traditional songs, you know that really the heart of Haiti? That show that if you know those songs, if you can perform them, that means you are Haitian. How many more you know? I also know the national anthem. And yeah. Maybe the rest you're gonna learn them, right? Yeah. Okay, how long have you been to music? It's been since you were a kid. 7, so like 10 years. 10 years ago. Yeah. I can see how clever you are performing those notes. It's very easy. A message for those kids, for young like you that would like to be in music and would like to perform for an organization like this or Patriote de la Zone, and a message for them? Just keep practicing. You can do it. Just follow your dreams. What is your dream, being a musician? I can call you a musician for now. What is your biggest dream if you want to sell it tonight? My biggest dream is to be able to play for other people and make them happy. And yeah, spread my music. And help them to fund, having some more funds to help them. Yeah. Thank you very much. It was a pleasure to have you. And it was a great performance. I hope to see you next time with Patriote de la Zone or other organization from Haiti that requests your professionalism to play our music, our traditional music for them. Thank you. All right, guys. Merci. Bon, nous, message, nous tendez message. Patriote de la Zone, ensemble avec lui, très jeune. Nous garder notre qu'elle t'a exécuté. C'était très bien, extrêmement bien. Nous encourageons nous-mêmes tous, jeunes, qui t'a décidé de faire musique. Nous avons fait musique même déjà avec. L'essentiel, nous connaissons déjà, c'est la pratique. Nous avons plus envie de parler de ça puisque nous connaissons que moins gagné, disons, face à la radio, bien sûr, face à nous-mêmes qui suivent Nixon Live tous les soirs, 7h, 8h30 sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ça a toujours rentré plus ensemble pour me parler avec beaucoup plus. Mais nous connaissons à nous là pour Patriote de la Zone, qui a fait un gala pour lever fonds, pour aider plus de monde dans le département sud-est pays. Ils ont commencé des petits monde, ils là depuis l'année 2001, ils voulaient continuer. Et dans la continuité, ça, ils ont décidé tout, créer des écoles professionnelles qui sont capables de monde ça, ils ont montré lire, ils ont montré écrit. Les au final apprendre lire, apprendre écrire, ils n'ont pas arrêter seulement dans la zone là, ils n'ont pas de moyens non plus pour déplacer pour y aller à Port-au-Prince ou bien dans d'autres villes de province ou bien voyager à l'étranger. Ils ont décidé d'offrir tout, l'école professionnelle. Et c'est pour l'école professionnelle ça, ils ont décidé de faire fundraising ça à Soya et avec l'autre monde qui décide de contribuer sur l'autre projet qui ont gagné pour aider plus de monde à l'école et aider à trouver une professionnelle. Pas oublier, allez sur www.patriotedelazone.org pour nous capable buy cob, pour nous capable qui ça que vous fait pour regarder nous qui quantité de monde vous aidé déjà avec l'autre projet vous gagné en cours. Restez connectés, pas bien plus monde toujours pour venir parler. Aussitôt qu'il y a une chance, n'a fait parler avec eux. N'a tourné tout à l'heure. Tu relèves Nixon Live. Kounya nous la bon profiter gâter. Pas même gen débat, ceux qui j'ont vu une jeune moi en très mauvais état. Pour un enfant qui aime te gen bon tout être là. Malgré m'te non tout, qu'elle même moi. Pour aller me monter, nous pouvons nous sauver pita. On sortit à petit, nous on nous célébrer ça. Moi fina woyo, merci pour ça. Sous patala, aje. Chérie, elle ne doit plus merci. Les amas même nous suffit. Ça vous fait de l'envie. Oh chérie. Combien fois m'en pardon pour yon erreur de faire. C'est pas l'intention pour me faire crier. Malgré te dit ou pardonner. Depuis qu'on t'y fâché ou en répété, bagay qui t'est passé, chérie en avancé, bagay ça yo fait nous souffrir. T'es agi contre mon pitié, mais qu'on est à chérie m'grandi. Ou c'est femme pas non pour la vie, si m'dé qu'à remonter le temps, chérie t'as pas dit yon l'autre genre, moi t'as pris yon l'autre comportement, parce que toujours les cœurs contents.
viv kon sa. Mwen vle renouveler l'amour sa. Même j'en nou deye, première fois pas ça kon sa. Magasin yo fait nous souffrir. Te agi kon ti moun piti. Mais moun e a chéri m'grandi. Chéri, ou se femme mwen? Patriote. Okay, everybody, I have the winning ticket for the raffle. Avec tout le monde qui est important pour Patriote de la zone, pour gala ça à soya, qu'a fait dans Rhode Island. Et nous avons une chance avec nous, monsieur George Milkowski, je souhaite que je prononce le nom bien, qui c'est un monde patriote, cher de la zone, qui c'est board chair, et puis avec Patriote de la zone, dans les affaires l'école, éducation Timoun, et puis avec plusieurs autres projets encore qui ont gagné. Monsieur George avec nous à soir. Mr. George, you're with us. I was saying your title with Patriote de la Zone. How long have you been with Patriote de la Zone? I started with Patriote de la Zone in 2011. And I started because of, after the 2010 earthquake, I thought there was something I could possibly do to contribute to the relief effort. And people asked me to speak to Jean-Ribert Francois, and he was a parent of some students that were at my school. And so I had coffee with him, and I said to him, please, tell me about your school. How can I help? And so forth. And he said, no. And I says, but really, I want to be able to help. It's important. And he said, no. He says, you have to come to the school. And I hadn't really thought about that. And then all of a sudden, I'm on a plane flying to Jacmel, and he takes me to the school, which is very remote, up in the mountains. You go way up to the top of the mountain, and then you go way down into the valley. And the first time I saw the school, I was a little puzzled. I says, there's nothing here. There's no people here. You know, why did they build a school here? And I was there in the early morning, and then 300 children came out of the mountain, all dressed in uniforms, all really, ready to learn. And I said, oh, there needs to be a school. You're talking about the state of the school, because the way it built, no classes, not separated, it's like one big room. How did you see the school yourself? Well, can you describe a little bit? So the school, initially it was a pre-K through 6th grade, and we had a number of different rooms and classes. And and so it was just, there were all kinds of students there. There were some students who were in their late teens and early 20s who were actually in the 6th grade because this was an opportunity for them to get an education, and they did not want to miss that opportunity. It just was really sort of, for me as an educator, it was just like
this is really important to provide an opportunity for people that want to learn. What year you flew to Haiti? That was 2011. 2011. Well, I think in 2011 you might see a lot of things that undone when it comes to the earthquake and everything. What is your overview of those situations? What you see when you're flying there? Well, I was struck. The devastation was everywhere, and you fly into Port-au-Prince, and at the time we're driving from the airport to Jacmel, and there are people living in the street. And there was, because the buildings were just all devastated, they were all torn down, and it was just really, miles of tents and people living off the side of the road and stuff like that, and so it was really striking to me. I had been in New Orleans after Hurricane Katrina, and the devastation there was also unbelievable, and so when I saw this, it was even worse than what I saw in New Orleans. Okay. As a board chair, let's say, since you started with Patriote de la Zone, so how many people you think you guys served up to now? Well, that's hard to know because our enrollment has grown every year since 2011, and we now have 550 students in a pre-K through 9th grade, and so last year we had 500 students. The year before that we had 400 and something. So trying to get a handle on just how many kids we've served is not easy. We don't have the records that So this child went from pre-K through 9th grade. But the thing that's striking is that every year more kids come. Okay, perfect. Let's say you guys here, and then do you have people working when it comes to selections in Haiti? How many people you have working with you in Haiti to help you, let's say, complete this big challenge, this big task? We have one person, and that is Jean Ribert Francois, and he is a force of nature, and this has been his passion. He's tied in with the Haitian community here in Providence. He raised his family here, and then he went back to Jacmel. And he is the person who hires all of the faculty, hires the administrators. He has worked to get our school recognized, and so he is just, as I said, he's a force. And he is really the one that makes the school run in Haiti. There are a lot of people that contribute in lots of different ways. A lot of them are here in the United States and in Rhode Island. But there's a large community here that has been supporting our school through fundraisers and events like this that have made possible us being able to finance the school. Okay. You said up to 9th grade. I know there would be like the official exam. Was it easy for the connection with the government of Haiti for you guys to have everything recognized? So I'm very proud of this. Our first graduating 9th grade class had 49 students in it, and all of those students passed the national exam. So that's a real testament to just how successful our school is. Second, we are part of this program. Our school was recognized as an underserved school, and the World Bank and the Haitian Ministry of Education designated us as a school that would receive funding for, we get books, there's training that goes to the faculty, and there's a hot lunch provided every day for 554 children every day. That's a lot. That's a lot. That's a big challenge. Able to provide
education and food to them. Yes. I think it's not a small task. No. So with those people, is that the people from the community, or because you helping them, their kids with school, they provide a, like, let's say, exchange to help you, or just you hiring them? Well, it's Francois is in charge of all of that, so I leave that totally up to him. My job is to organize and run events like this where we're able to get funding and donations, and so that's my role. The program in Haiti was originally funded by the World Bank, and it was managed by the Ministry of Education, Haitian Ministry of Education, and they have told us that they consider us a really wonderful school in terms of the goals that they set for their program. Our school is definitely meeting those goals. Beside education, let's say school, seems like Mr. Modesier was telling me about the professional school also. Yes. Can you tell us more about this? Yes, please. We've been very successful with pre-K through 9th, and what we recognized was that, well, that's good, but we also need to attend to what happens after that. The community that we're in, many of the families cannot afford to send their student or their child out of the valley and into a high school. So we decided to set up a program where they could learn really valuable skills and be able to maybe establish their own entrepreneur program. And we're starting with this. We're starting with the sewing program, sewing and fashion design, and so we're going to be working with students who will come in, and it's a 2-year program. At the end of that program, they take an exam and they get a certification for that, which is going to be a valuable a valuable life skill, but also a valuable skill in terms of their being able to get employment and make money. So what are the fields you guys going to perform and trying to help them to be in professionally in this particular program? Well, that's an excellent question. At this point in time, we're really focused on just this one program. My goal and my vision is to look for other kinds of vocational programs. It could be something like, small motor mechanics, or, other kinds of programs. I don't know, and one of the things that we try to do is that we try to listen to the community. What is it that they want? What are the skills that they want to see? What are the most? What are the ones that are where they can be the most successful? So at this point in time, we're just trying to get this sewing program off the ground, and then we'll start looking. Perfect. I know you guys are expecting donations and help from your donors. Is there any particular message for them? Yes, one of the things that I'll say is that what is going on at our school is a beautiful and successful accomplishment for the children that are there at the school, and for them to get an opportunity, not for themselves personally, but it's also benefiting their families, and it's benefiting their community as well. And so that is really something that I focus on. Is just, we're not going to solve everybody's problems. We're just going to focus on this small community and make their lives as take care of do things for them that is going to be really, really useful and helpful. Your particular vision for those programs, helping you keep that moving with Patriote de la Zone. Your particular expectation? Yeah, well, one of the things that we did, which I don't know if anybody's told you about it, is that we first got there, the entire community valley, they had one source of water, and it was a mountain spring, and we focused on we need to help this community. I mean,
water is a tremendously important part. And we built a water system that not only has a cistern at the spring where people higher up the mountain can get water, but also we built a cistern at the school. So now the community has two separate sources of water in the valley. And instead of having to use banana leaves and so forth to get the water into the jerry cans, we have spigots on the cisterns and water stations, and they can fill up a jerry can in 5 minutes as opposed to half an hour. How do you see, based on what they'll tell you, how do they tell you the community is reacting to those programs? Do they ask for more? Well, Francois has reported to me when he asks the community, because he's there all the time. He goes to the school all the time, and he talks to the parents. What he's told me is that the families tell him, this school is so important that I would go without food in order for my child to go to school. And so that to me really sort of resonates with, this is an important part of this community. This school is their school, and the community really values it. Perfect. A message for all those that's watching tonight and who would like to donate to you, a message for them tonight? Yes, I'll just say thank you. Every little amount helps. And I have many donors who are donating $10, and I am so grateful for their support. I am grateful for any kind of support that goes towards us completing our vision and our mission to make the school and the community stronger and more resilient. Thank you very much, Mr. George. I hope you continue, and I hope I see more gala organizing by you guys to receive more funds to help more people in Haiti. Well, I just want to say thank you for you being here and to helping us get the word out in a way that I think is really, really valuable. That means a lot to me. Thank you very much, Mr. George. It was a pleasure. All right, okay. Patriote de la zone, nous là, nous avec vous, nous faisons en anglais, nous faisons en créole beaucoup plus. Message très clair, c'est surtout pour aider les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont en Haïti pour aller à l'école. Ils rentrent tout dans l'école professionnelle pour aider eux tout après ils fin et apprendre lire, apprendre écrire, ils capable apprendre un métier tout parce que grand pile là qui pas qu'à déplacer aller dans ville, dans centre ville ou bien aller Port-au-Prince ou bien voyager à l'étranger pour yo capable apprendre une profession. Allez sur www.patriotedelazone.org si que nous voulons bailler tout ça que nous voulons bailler les welcome tant que Jean-Monsieur Georges so dit tout à l'heure $10, $5, la vidéo fait différence dans la vie en pile monde qui a besoin surtout en Haïti, qui besoin la joie, qui besoin qui est content, qui besoin sentir que yo valorisé, qui besoin sentir que yo même tout des monde qui a pensé pour aider prendre caillou face avec gros problèmes qui gagnent surtout pour les affaires éducation, surtout pour les affaires profession et surtout avec la vie yo pour aider à améliorer la vie dans ça qu'il a pas prendre côté qu'il a pas aider l'autre monde tout face avec aide que jeune. Restez connectés, n'a tourné tout à l'heure. De Relève Nixon Live.
son tout doux, pour qui est comme ça, yeah. Comme ça, vagabond. Comme ça, vagabond. Gâteau la boucle à checker. Comme ça, vagabond. Caractère. Hey. 'Aime chavirer, qui c'est la veille, mais son team va virer. L'amour dans mon soufflet, son temps la virer. Et depuis les cinquièmes, fait un souffle. Aime chavirer, qui c'est la veille, mais son team va virer. L'amour dans mon soufflet, son temps la virer. « 9h26, nous tous qui t'a suivi jeudi, nous t'es connecté là avec Groove FM pour me mettre en suivre un gala pour lever fonds, surtout dans le cadre d'éducation avec l'école professionnelle en Haïti, avec une organisation qui est les Patriotes de la zone, qui a évolué dans la zone Rhode Island, dans le pays États-Unis. Ils ont réalisé un pile bagaille, surtout avec Timon, puisque là depuis 2001, de 2001 à aujourd'hui, il y a un pile Timon qui est à l'école. Chiffre là a augmenté chaque année. Côté tu as 200, tu as 300, jusqu'à 400 chaque année. De 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait mathématiques pour nous quand tu es Timon qui est à l'école. Et ils ont décidé d'aller plus loin que ça, dans l'école professionnelle. Tout. Après, ils ont fini des Timon pour aller à l'école. Donc, ils voulaient aider tout à gagner une profession. Et c'est dans raison ça, c'est dans le contexte ça. Ils ont été réunis à Soya pour qu'à plus ou moins faire tant de voix. Et puis faire ou même tout connaître beaucoup plus de eux-mêmes pour capable continuer à aider. Nous avons une chance avec nous à Soya, Edouard Mondestil, qui est fondateur et Patriote, disons, organisation ça. Nous avons aussi qui est fondé disons, de 2001 par Florence Dumont et puis Edouard Mondestil. Nous avons une chance avec nous Anne Bruno, qui est avec nous. Nous avons tout monsieur Georges Milowski, qui est le dernier monde que nous recevons à Soya là. Et Fallon, nous avons Ritzma Mondestil et puis Drid Jean-Louis. Alors, tout le monde qui était là à Soya là, il y a une cause, il y a un point qui a animé, qui a fait là. Ils tous voulaient aider. Surtout patriotes de la zone qui voulaient continuer à aider avec support que vous-même vous porter bali. Ils sur les réseaux sociaux, nous sommes capables toujours aller vérifier page yo, sur Facebook et puis il y a une page YouTube qui c'est www.patriotedelazone.org. Nous sommes capables de tout ça que vous réalisé, qui gens que nous sommes capables de contacter quantité monde tout, yo aider déjà et quantité monde yo compter aider surtout dans ça que vous avez comme but comme objectif. N'a dit tout le monde à la prochaine, continuez à supporter yo et monsieur certains les ont l'autre activité encore que y a réalisé pour plus de monde capable mettre main ensemble pour aider yo, monsieur certains nous même tout n'a gain pour nous là. Pour le moment ça là, allez visiter sur page Facebook yo et puis allez tout sur page organisation qui c'est www.patriotedelazone.org. Groove FM est avec vous, Groove FM est là pour Patriote de la zone, Groove FM est toujours là avec vous, nous toujours porter son, nous porter image, nous pas seulement porter avec plaisir, avec musique, mais nous porter tout pour cause ça qui est capable d'aider monde ça éduquer puisque c'est à travers l'éducation, il est capable de venir un bon musicien, un docteur, président,
pour ne citer que ça seulement. Restez connectés, je souhaite tout le monde une excellente soirée. Je dis tout le monde à